a jewel of southern Italy. 30 kilometers of mountainside villages and cliffs jutting out into the sea. The Amalfi Coast lies on steep and rugged terrain, and it is difficult to access. People here had to adapt, like 57-year-old Franco. He is a local and a restaurant owner in a hurry. Today he has to stock up on groceries. It's 9 a.m. and his kitchen staff are waiting for him to start with lunch service. Qua è tutto un sacrificio, perché via terra non si può arrivare con la macchina. E questa è la nostra vita d'estate. Quando c'è mare non si può portare niente. On top of that, the owner refuses to serve frozen products. The menu is made with simple, fresh produce. Zucchine, pomodori, limoni, prezzemolo, prodotti dalla Campania. Vai, non ti preoccupare. Grazie. After quickly loading the boat, they head south to the region's most exclusive restaurant. For deliveries, it's only accessible by sea, a 10-minute boat trip. On the way, the owner takes the opportunity to promote his business, the old-fashioned way. Buongiorno, ci vediamo dopo, Tonnarella! Dopo! Michele! Li faccio venire dopo. Perché sai, ma qualche cliente a bordo dice, ma quel pazzo chi è? Là si mangia bene. Ecco perché urlo. Ma sapete, ma linea... He tries to attract wealthy holidaymakers who can afford local prices. The Amalfi Coast is a popular destination for the wealthy. Clienti, diciamo sì, però loro stanno bene a bordo. C'hanno tutto. Però a volte qualcuno viene. Franco's restaurant is unique, renowned for its authenticity. It's nestled at the foot of a cliff in this little cove. It's a former home port for coastal tuna fishermen. His establishment is located in this simple pink house. It was built by his grandfather long before the tourist boom, and has been run as a family guest house ever since. La maggior parte sono ragazzi che lavorano con me, però collaborano anche questi della spiaggia. È una famiglia. Sono tutti fratelli qua. Salvatore ai secondi. Ok. Poi ci sta la signora Rosetta. Signora Rosetta che si occupa delle pulizie di pesci. Poi c'è l'aiutante cuoco Umberto. A waterfront restaurant passed down through 4 generations. One of the reasons for their success is that Franco's family has received support and publicity from the world's most famous First Lady. Allora, questa è Jacqueline, che negli anni nel 62 è stata a Ravello, poi veniva sulla spiaggia, sul borgo di Conca e veniva anche qua a pranzare la Tonnarella qualche volta. That year, fed up with her husband's infidelities, Jackie Kennedy spent a hot summer on the Amalfi Coast and became a regular visitor of Gianni Agnelli, the wealthy Italian dandy and the future head of Fiat. Thanks to the First Lady, the Amalfi Coast became a glamorous destination, emblematic of la dolce vita. These breathtaking landscapes between Positano and Vietri sul Mare have charmed the greatest film stars, like Sophia Loren or Gina Lollobrigida. Today, Emily Ratajkowski or Kylie Jenner spend their holidays here, as do over 1 million tourists who come to discover the beauty of Amalfi, the town that gave its name to the Amalfi Coast, or the town of Ravello, where the cult classic movie Sissi, starring Romy Schneider, was shot. To get to this small landlocked territory, which is registered as a UNESCO World Heritage Site, one must take this narrow and winding road. In summer, there's heavy traffic. Moltissimo.
attimo pericoloso, sì. Local authorities try to reduce traffic jams That is yours? Le comité d'accueil, ça coûte 60,80 €. without any success. C'è la segnaletica, quindi forse dovremmo controllare anche un po' la vista. 100 su 100. Off the Amalfi coast lies an even more posh and exclusive island, Capri, the place of the jet-set lifestyle. A breathtaking place with its famous blue grotto, yachts, luxury boutiques, and wild nights for VIPs. Quando vai a Capri sai che comunque devi aprire il portafoglio. That's the glitz and glamour. But for less affluent tourists, Capri is much less of a dream. Migliaia di persone per far manovre alle macchine, questa è la cosa più difficile. For locals like Costanzo, summer is synonymous with overcrowding. So this devout Catholic escapes the crowds to take refuge in his little church. E questo è Capri, il caos e poi il silenzio. Around 30 kilometers away is Naples. The capital of the Campania region, it is also on the verge of being overrun by tourists. On the beaches, which are usually private and therefore have an entrance fee, people are protesting. The revolt is in full swing. Per andare a mare non bisogna pagare! Some Neapolitans don't hesitate to force their way into beach resorts and demand to regain access to otherwise free beaches. L'abbiamo fatta! A lively trip to southern Italy. Back at Franco's Little Cove restaurant. It's time for the tourists to come. They all arrive by boat. This wealthy clientele, 80% of them foreigners, are entitled to in-house valet parking. It's beautiful, I can't believe it. And you have to get here by boat? It's really cool. Despite the difficult access, every day in summer, Franco's restaurant is fully booked. Quante ne siete? 5? 5. 7 li mettiamo. 7 qua, 5 qua. His recipe for success is simple. 100% local and authentic dining. Plastic chairs and a good-natured owner who likes to season the holidaymakers' dishes, tableside. Tutto ok? Yeah, very good. The kitchen cooks unpretentious dishes for around 30 euros. Swordfish in olive oil, sea bream, spaghetti with clams or gnocchi. And above all, the house bestseller, the famous Jackie Kennedy pasta. Mi ha insegnato mio zio a fare questo. Zio che è il nonno e poi è un piatto di famiglia. Andiamo. Piena di stagione, un po' di acqua di cocco. Quante pensi di fare questo piatto in una stagione? È un po' impossibile dirti un numero preciso, però sicuramente sopra i 4.000 piatti. A dish priced at 22 euros. The reason Umberto always serves the spaghetti quickly but without lowering any standards Tavolo 2. is because he and his family have 6 months to make their sales for the year. It's really good. It's really smooth and like it has a bunch of different flavors all in one, so it tastes really good all together. From April to October, the tourist season is exhausting, particularly since the end of service always comes with a catch. This time, to get home, the owner has to take a hidden, challenging route. It's a 100-meter climb to reach the road at the very top of his establishment. La salita è dura, però si fa. 180 giorni, 687 gradini.
Ma la rughetta, ma a me piace, vedi tutta questa che vedi in meno? Ogni sera salgo e poi anche un po' di Viagra. 10 minutes of exercise. At least it keeps the body in shape. Arrivati. Just 5 more minutes on scooter and Franco is finally home. On the Amalfi Coast, nature has been protected. No high-rise buildings, however, plenty of hotels, often high-end ones, built on incredible locations. Like this one, a dizzyingly beautiful establishment. At the beginning of April, the hotel is preparing to reopen its doors after winter. Inside, a charming old-fashioned decor with traditional southern Italian maiolica. And just over 100 beautiful rooms, all with sea views from 600 to over 2,000 euros a night. Questa è una delle nostre più belle suite e soprattutto per noi è molto importante perché qui ha soggiornato tanti anni fa Diego Armando Maradona. Outside are endless flights of stairs, making the employees work up a sweat. O con gli asini o con le porzioni come noi. A James Bond-style setting on more than 10 floors. I'm lost already. These American tourists from Ohio venture into the depths of the hotel using an elevator carved into the rock. 100 meters below, Bruce, a retired engineer, and his sister Chris enter a labyrinth. This tunnel at sea level is over 100 meters long, alternating between open passages and going under the rock. I went to climb on the rocks, cutting through all of this rock to do this. Yeah. A maze carved out of limestone. It's very solid and ideal for construction. Well, maybe not so much. No. No. No, no, no. No. So American. At the end of the tunnel, Bruce and Chris arrive at the hotel's beach club, the best view of the rocky spurs. Look at the mountaintops up here. I can't believe somebody decided to build here. It's amazing. For swimming, there's the pool, which will open soon, but Bruce is more in the mood for a dip in the sea, even if it means risking being swept away. By the rough Mediterranean Sea. The Amalfi Coast remains a steep, landlocked territory. To get there, there's just one road, the famous Statale 163, also known as the Amalfi Drive. Its hairpin turns and sinuous curves on the mountainside are the playground of Giorgio, King of Honking. For the past 15 years, he's been transporting locals and tourists on his bus, which operates between Amalfi and Sorrento. He doesn't really like sharing the road with careless drivers, especially when the road gets narrow. Driving lessons. Non è l'imprevisto, è perché stanno con i vetri chiusi, con l'aria condizionata, vetri chiusi, non sentono la clacca, se non sentono niente, capito? Sono gli imbecilli della domenica, vedi? Andare quando male stiamo insieme. In the back, passengers have to hold on tight, especially when the weather's nice, since Giorgio's bus is packed full with people. Questa volta ho avuto fortuna perché tutte le altre volte sono stata all'indietro.
quindi ho avuto fortuna almeno oggi. Anche un po' pericoloso con tutte queste curve. Moltissimo pericoloso, sì. Vai Nicolino, va! Giorgio's in his element. He's even putting on a show. Aspetta, c'è un filmino. Nicolino. Ciao. Ciao. Come si gestisce questa... Alla grande, alla grande. Bravo! While Giorgio gets through the traffic with a round of applause, the problem remains that during high season, the Statale 163 is taken by storm. Over 15,000 cars a day. La Dolce Vita takes a beating. Welcome to the Amalfi Ring Road. Cosa ne pensi tutto sto traffico? In estate è così purtroppo. It's hard. It's hard, yeah. Especially the streets are very narrow. And like in Texas, everything's big. After waiting in traffic jams, they still have to park. And spaces are hard to come by. The parking lots fill up quickly. Siamo arrivati qui a mezzogiorno e siamo riusciti a parcheggiare alle 14:30. 2 ore e mezza per trovare parcheggio? Sì. There's one more surprise on this tricky road. Holidaymakers can also cross paths with municipal policemen Stefano and Giuseppe. Sunglasses, open shirt and shiny gold chain. And 17 years of service on Statale 163 around Amalfi. Stop at the right side there. This is yours? Yeah. 87 euro. Yeah. If you pay in 5 days, Yeah. there is a discount of 30%. Yeah, okay. And you pay 60 euro and 90 cents. Allowed to drive again? You can drive for today, yeah. The policeman has to enforce a new regulation, which is turning into a real headache. To reduce traffic jams during busy periods on even-numbered days. Only tourists with odd-numbered license plates can use the road, and vice versa. However, the information didn't reach many drivers. Avec on n'était absolument pas au courant qu'il y avait des jours autorisés, des jours interdits selon les plaques, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Le comité d'accueil, ça coûte 60,90 €. En gros, c'est un bon péage. The fines are raining down. Il comune, il sindaco, i carabinieri devono avvisare le persone, perché sono avvisati. Se si camminare a Amalfi tieni una multa. Andiamo via. C'è la segnaletica. Non l'ha vista, la segnaletica. Non l'ho vista. Large signs have indeed been installed. However, they aren't at the entrances and exits to the Amalfi coast, but only around the town of Amalfi, something even Giuseppe complains about. Bisognerebbe mettersi d'accordo con gli altri comandi degli altri comuni e fare un posto di blocco, come diceva il signore, e stoppare alle entrate, così proprio da non farli entrare proprio, perché una volta che sono entrati il disservizio l'hanno creato già. Troppe auto, file infinite di auto che hanno la speranza di trovare un posto per parcheggiare che non c'è. In short, the traffic jams aren't about to stop anytime soon. Va bene così, abbiamo finito per oggi. Quante contravvenzioni abbiamo elevato oggi? 5, 6, 7, 8 e 9. 9 in un'ora e mezza, dopo mediamente ne facciamo almeno una trentina. Quando facciamo i posti di blocco almeno un paio di ore. Sì, va bene. Ok Peppe, guidi tu o io? Guidi tu che mi guidi meglio di me. End of shift for the two policemen. Giuseppe returns home, while his colleague Stefano goes for a dip in the heart of the city. Noi siamo fortunati perché lavoriamo e abbiamo il mare a un minuto proprio. Quindi dopo un po' di multe adesso vieni a rilassarti? Sì. Dopo tante bestemmie.
Despite the insults, the Amalfi Coast still feels like paradise. "60 kilometers away is Naples, another lively must-see destination of southern Italy. 4 million visitors come every year to this capital of the Campania region to taste, as people say, the best pizzas on the peninsula. To discover the architectural wonders of the so-called City of 500 Domes. To soak in the city's unique atmosphere, where Patron Saint San Gennaro and Neapolitan soccer god Diego Maradona are equally revered. And of course, in summer, to sunbathe in the Mediterranean, in this unique bay overlooking Mount Vesuvius. However, the dozen or so beaches in Naples are mostly private. If there are parasols and sunbeds on the beach, it's a private resort, and therefore has an entrance fee. These Neapolitans are outraged. They refuse to pay their money. Per farsi un bagno, un semplice bagno, su una spiaggia, una costa, un mare che è nostro, una famiglia deve spendere 100 euro. The leader of the revolt is 52-year-old Mario, manager of a bicycle store. With his Mare Libero collective, he decided to reclaim the beaches. It all kicks off in front of Naples Town Hall, wearing swimsuits and playing a game of beach volleyball on asphalt, as a symbol of a confiscated coastline. C'è uno studio, no? Su 27 chilometri di costa, appena 200 metri sono spiaggia libera. Non c'è più null'altro da aggiungere, ma molto da fare per riconquistare questo diritto che è stato calpestato. Mario has no intention of stopping there. In a few days' time, he'll be reclaiming one of Naples' most popular private beaches. In the beautiful Posillipo district is the Bagno Sirena, over 100 meters long with 150 sunbeds and parasols, priced at €30 for 2 people. A money-making machine managed for almost a century by Maria's family. Ecco qua, grazie. You have two choices, or you can stay here on the private beach and you pay €30 for 2 sunbed and 1 umbrella, or if you want to, you can go on the free side and you can go there for free. Ok, me accompagno io. Vai, vai. Sì. Despite the price, these 2 French tourists didn't hesitate for long. Et on a préféré ici parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. Il y a vraiment beaucoup de gens sur un espace très réduit, là où c'est gratuit, donc on a préféré revenir ici. Next to the Bagno Sirena and its organized sunbeds is the public beach, which one might say is much wilder. Neapolitans lay their towels among the garbage. The municipal cleaning service only comes twice a week. Clearly, that's not enough. Vengono molti ragazzi della nostra età e anche persone adulte che comunque purtroppo non hanno rispetto. Maria has to put up with her neighbors and their garbage. Because the only access to this public beach, located right in the heart of town, is through her establishment, more specifically by this little wooden path that she built. She also put up these signs, but even so, she still has to remind people herself. Signori? Sì. Dovete passare di qua. Perdonate. Sì, seguite il percorso. Di là, ragazzi, tutte di là. The beach isn't quite full yet. Domani è sabato e 2 giugno, sarà all'inferno. Per domani prendiamo una... The reason Maria's cousin Raimondo isn't chasing customers is because their business model beats all competition. They pay €4,000 a year in rent to run this stretch of coastline. They earn this figure from renting out sunbeds in less than 2 weeks. Non è una cifra equa, secondo me andrebbe adeguata anche ai tempi nostri, perché comunque è una cifra che risale a parecchi anni fa.
e saremmo anche disposti a pagare di più. This stretch of the beach was granted to their family in 1892. At that time, the coastline was not yet attracting crowds. The Italian government was encouraging the development of seaside leisure activities. Since then, their license has been constantly renewed at a derisory price. However, this may soon be the end of the goose that lays the golden eggs. A European directive requires this sector to be opened up to free competition. Resorts will have to be put out to tender. Maria finds this unacceptable. Hai paura che ti levino il bagno Sirena? La mia paura, più che paura, è un dispiacere di dover poi lasciare ad altri qualcosa che ha gestito fino adesso la famiglia. Sono qui da milioni di anni e tu mi vuoi portare via tutto quanto e magari farlo in maniera regolata. In the meantime, it's 5:30 p.m. End of the day in the resort. Maria closes the beach. Ragazzi, per cortesia. Ragazzi, ci prepariamo. Andiamo subito. Ragazzi, ci dobbiamo preparare. At the same time, her employees are throwing out beachgoers away from the public beach. In the evening, it's impossible to get there. Maria is in charge of closing the access to both beaches. It won't reopen until the following morning. Hanno la fortuna di poter uscire quando trovano ancora qualcuno qua che è in procinto di chiudere. Definitiva. This gate is the symbol of an unjust situation, which Mario and his friends have denounced. 2 days later, they set out to reclaim the coastline. A hard-hitting operation to make this a truly free and accessible beach. They set off for Bagno Sirena, with the aim of disturbing the calm of this warm June afternoon. Apriamo gli striscioni e parliamo un po'. Equipped with a megaphone, Mario wants to convince the Neapolitans to join the fight. Buongiorno a tutti! Per andare a mare non bisogna pagare! Sovraffollamento! The activist cries out, but is met with the public's indifference. Cittadini, rivendichiamo l'apertura di altre spiagge pubbliche. Cedessero i privati i loro pezzi di spiaggia. Possano decidere se far entrare o meno. After the initial surprise, his arguments get the point across. I ragazzi mi sembrano molto sensibili, come avete visto. Speriamo solo che si uniscano alla battaglia. First success for Mario and his friends. At the entrance, Raimondo, Maria's cousin, here in a white t-shirt, doesn't appreciate being singled out. La spiaggia libera è poca e l'unica soluzione sarebbe quella di far diventare tutto pubblico. Favorevole alla Bolkestein, noi siamo favorevoli alle spiagge libere. Allora, però posso dire una cosa. His arguments fall on deaf ears. However, it isn't enough to discourage Mario. Allora entriamo dalla spiaggia piccola. Next stop, the fortress of Bagno Elena, right next door. The objective is to cross the private beach with rows of sunbeds and to reach the tiny public beach. But things are going to get complicated. This time, the entrance to the resort is padlocked. Dice con chiarezza questa ordinanza dice che il titolare del bagno Elena è vincolato, obbligato a tenere aperto questo cancello nel periodo estivo dalle 8 del mattino alle 5 di sera. Come potete vedere il cancello è chiuso, stiamo bussando e nessuno ci apre. Mario is determined to enforce his rights. Proviamo a chiamare da sopra. Mi dà un po' il megafono, scusami. Chiediamo l'immediata apertura di questo cancello in maniera abusiva e illegittimamente chiuso. No response. So the group decides to take a tougher approach. Visto che il cancello è chiuso, il cancello di accesso alla spiaggia, proviamo dall'accesso al lido, perlomeno gli dai fastidio là, capito?
No, noi ci possiamo mettere pure davanti al cancello che gli rompiamo un po' le scatole per le persone che normalmente devono entrare, e quindi gli diamo un po' di fastidio. A little further up, the activists come across a closed gate again. Accesso alla spiaggia libera, lei non ce lo può precludere. They decide to force their way in. They invade the beach, to the amazement of the customers. Non siamo qui per disturbare i bagnanti che hanno pagato, i privati, ma non impadronirsi della spiaggia, che è una risorsa di tutti. They're winning the public over in this location too. È un abuso e peraltro la nostra città di mare non va bene, è anticostituzionale, è contrario alla nostra normativa. Ce l'abbiamo fatta! Un'altra battaglia è vinta! On their little patch of public beach, going for a swim has a taste of freedom and victory. However, it will take a lot more for things in Naples to actually change. Between Bagno Elena and Bagno Sirena stands Palazzo Donnana. An original seaside palace dating back to the 17th century. Today, it's a rather unique condominium, envied for its unbeatable location. On the upper floors, the finest apartments are owned by the very rich. Like Lia Ruma, a wealthy 74-year-old art dealer. Every morning, when she's not on a trip to New York or Milan, Lia enjoys her coffee served on a silver tray, in the company of her faithful assistant, Isabella. La prima volta che sono venuta qui con te a Palazzo Donnana, sono rimasta senza fiato, ovviamente. Vorrei vivere in un castello, invece sono obbligata a mettere così, non dico poche cose, ma a fare una scelta ogni volta, perché per quanto grande la casa è. With only 300 square meters, Lia could indeed only fit out a modest double living room, a chilling atmosphere, with this giant flower pot, 4 cozy bedrooms, feng shui decor for better sleep, and this small dining room just waiting to be used as a private dining area. Come tu vedi, anche questa casa non ha nessuna pretesa, è una casa molto semplice, che è rimasta intatta, un po' così com'era, ho fatto solo delle piccole cose. A few things whose value is estimated at several tens of millions of euros. On the walls, Lia has assembled works by the greatest contemporary artists. In fact, the gallery owner established her own museum. With a slight egocentric touch. Devi sapere che questa sono io. Stasera? Sì, sono io a 20 anni. C'è un bellissimo lavoro di Anthem Kiefer. Lui lo ha dedicato a me. Mia mamma è Dio. Mia mamma, come tu vedi, è una donna bellissima, nobilissima, anche una donna di famiglia nobile. In total, around 60 people live in the palace. The lower floors are home to more modest Neapolitans. Like Roberto, who knows all the ins and outs, this retired architect is something of a guardian of the palazzo's history. Buongiorno. Bellissima questa barca, tutta mogano. Tutta mogano, all'esterno il fasciame di... È la bellezza di Donnana che camminando nel palazzo si incontrano tante persone, tanti amici. In fact, there's life beneath the palace's founding pillars. Salve. A kayak club back from a sea trip.
Infatti mi faccio il bagno alle 5, quando vanno via tutti. Ciao, a dopo. Grazie, see you. Or artists who reside here. Oh, buongiorno. Show me your door. Yeah. Wow. I'm just... On the second floor, Roberto runs a foundation dedicated to architecture in this room, once used as a theatre. In the 17th century, Naples was one of Europe's great cities, a place of arts and music. The palazzo was nicknamed the Palace of Pleasures. For its owner, Anna Carafa organized grand parties for the nobility. Durante una rappresentazione, l'amante di Anna Carafa diede un bacio a una giovane attrice, Donna Mercedes. La leggenda vuole che Anna Carafa di notte fa rapire Donna Mercedes, la fa gettare giù nelle grotte e murare viva in una grotta. The palazzo has been a symbol of Naples ever since. It's about to undergo a big change, a complete facelift costing over 6 million euros, financed largely by public subsidies. Ma giù abbiamo finito di portare la roba giù? Allora non avete capito. Scendiamo solo questo? No, scendiamo questo e basta. At 35, Eduardo is in charge of this vast renovation site. Ciao Ele, buongiorno. Come va? Buongiorno. Bene. Together with Elena, a young restorer, they are returning color back to this mural. Questo dipinto murale dei pescatori di più o meno fine 800 inizio 900 e siamo a buon punto, mi sembra abbastanza sano e protetto. Quindi riusciamo a conservarlo totalmente. Above all, the entire facade needs to be consolidated. Like all of Naples, the palace was built on a volcanic sedimentary rock particularly sensitive to erosion called tuff. È molto friabile. Qua si può notare come il mare e la salsedine si sono proprio mangiati le pietre di tufo e sono rimaste soltanto le connessure tra un concio e un altro. E diciamo il nostro lavoro in questo caso è, dove è necessario, andiamo a risistemare i conci di tufo per creare una superficie piana. In 6 months, the palace should be free of its scaffolding and restored to its former splendor. A short distance from the palazzo, just 45 minutes by boat from Naples, is Capri, pearl of the Mediterranean. An island of rugged natural beauty renowned for millennia. Already in ancient times, it was a haven for Roman emperors. Today, it's the island of the jet-set lifestyle. With yachts and famous brands' boutiques, it's an epicenter of extreme luxury. Here, one can find the biggest brand names in couture and jewelry on the planet. However, for ordinary people, arrival in Capri is less glamorous. They arrive by ferry as a crowd. Up to 20,000 tourists come here every day. That's more than double the island's population. Barely off the boat, they have to queue for a taxi. The port of Marina Grande quickly resembles a fair or a hen house. Luckily, Antonio is there to keep things in order. Migliaia di persone. Migliaia di persone per far manovre alle macchine, stando attento a non far investire qualcuno e quant'altro. Questa è la cosa più difficile. This traffic controller has special equipment, plastic toys and alarm sounds he has to make himself. Vai. Enough to be understood by all nationalities. Questo è per far fermare le macchine, questo è per farle andare avanti. Un'invenzione mia. Questo mi serve per ritornare a casa ancora con la voce. Paid €1,250 a month by the taxi company, Antonio's job is above all to keep tourists happy while waiting under the heat. The line has hardly moved since we've been in line, and it's been horrible. Attenzione! Antonio gives it his all. It's enough to brighten some people's day. I love it. I like your glasses too.
Everybody's so sweet, such a good energy. After waiting sometimes even more than an hour, the vacation begins. In one of Capri's unique taxis. Centro Capri va bene, signori. Molto bene. Andiamo. A convertible in funky colors. It's enough to immerse visitors into another world. Definitely gives like the Capri vibe to tourists especially, but I really like it. The Dolce Vita spirit is a real hit. A world where everything is beautiful and cool, but also expensive. 20 euros for a 5-minute ride to the center of Capri. At this viewpoint, tourists take selfies or come to have a drink on the famous Piazzetta Umberto, Capri's tiny main square. Gianluigi grew up here. Buongiorno, un bel caffè ristretto. At the start of the tourist season in May, his days always start at 1 p.m. with 2 coffees and a quick trip into town to do his shopping. Here he is stopped every 2 minutes. At 46, Gianluigi is the king of Capri's nightlife and everyone knows him. A Capri siamo veramente in pochi. Quelli che siamo cresciuti qua siamo in pochi, ci conosciamo un po' tutti. E poi abbiamo questa particolarità che pure se ci vediamo 100 volte, ci salutiamo 100 volte. First stop, the greengrocers, to try his fresh lemons, typical of southern Italy. La parte commestibile, la parte che si mangia è quella là bianca, non c'è, questa qua non si mangia. Allora, buona giornata. Then he heads off to the fishmongers. Ah, bella. Lui vuole comprare un bel pesce? Allora, di locale ci sono queste occhiate. Ok, ok. Una bella pezzogna, segue una bella pezzogna. Ok. Ah, bella. E poi vabbè, spigo sul spigo. Poi ci sta un po' di pesce azzurro, un bel merluzzo, segue un bel merluzzo vivo. Ok, è freschissimo. Noi, lo sai cos'è? Che noi siamo abituati, io da bambino pure con papà andavo a pescarlo direttamente il pesce e mangiavamo veramente pesce appena pescato. Quindi noi quando veniamo qua abbiamo gli stessi standard, ritorno un po' da bambino, Soda. A whole whiting. Grazie assai. Ciao, grazie. With this, Gianluigi has enough to recharge his energy before the long night ahead. At 9 p.m., the party king gets ready to hit the dance floor. Buonasera, direttore. In his club, he manages around 20 employees, and tonight the guest list is particularly full. Sì, tavolo 12. Poi è sabato, quindi si lavora un po' di sì, ci sta un po' di gente. Stiamo fremendo, dai. Speriamo di fare una bella serata. 150 people have already booked a table, with the first expense being a bottle of champagne priced at 400 euros. For that price, the party has to be absolutely top-notch. Pure che non... Esatto. Riempiamo, facciamo ambiente. Qualche tavolo di qualche ragazza che balla, che fa? Sì. La hanno bilati, se sono ragazze... Belle, se sono brutte invece, ma cos'hai? Se sono belle le mandate a me. At the age of 75, Costanzo was there in the days of Guido, Gianluigi's father, a one-of-a-kind musician who created this temple of celebration, known far beyond the borders of Capri. Outside, the crowds are already pouring in. The entry is exclusive. Rudolph, the Franco-Italian bouncer, has seen the biggest stars come and go. Alors ici on a du Cabré Doc au plus grand VIP de ce monde. Un exemple sur les photos, il y a Beyoncé, il y a Tyson, il y a Armani, tous les plus grands de ce monde. All this attracts more customers and keeps the story of the place going. Like Matilde and her friends, they came from the north of Italy,
for the thrill of an exclusive night out. Stiamo festeggiando l'addio al nubilato. No, non l'ho deciso, hanno scelto tutto loro. Era proprio una sorpresa. Perché ho deciso di regalare un'emozione alla mia migliore amica. Un'emozione, un'esperienza per la vita. Uno? They paid €60 per person, a substantial expense for these Italians. Quando vai a Capri sai che comunque devi aprire il portafoglio. Spero che si sposi solo una volta per lei. At this price, Gianluigi guarantees a unique show. In his club, there's no DJ, but a live band. Gianluigi is responsible for both the singing and the atmosphere. For 5 hours without stopping, he will be playing great classics of Neapolitan and Italian music. A lively, retro and easygoing atmosphere that will win over foreigners and Italians alike, like Matilda and her girlfriends. The highlight of the show is not a young go-go dancer, but shirtless Costanzo. An amusing tease with his sense of humor, and the audience is asking for more. Questo posto è magico. Io sono felice, ma non sto nel solo, sono felice. Tomorrow, Gianluigi and Costanzo will be back on stage for another lively show. They do this 6 days a week during the 6-month-long tourist season. A world away from Saturday night fever. In mid-May, Capri celebrates its patron saint, San Costanzo. His statue, weighing almost a ton, is carried through the streets of the town by hand. Following tradition, it is covered with broom petals. Costanzo is the island's most popular first name. In the crowd is this 38-year-old devout Catholic who has also inherited it. È importante che ci sia un tramando nelle generazioni future di questa ricorrenza, di queste tradizioni, proprio per non perdere il senso di fede e di, tra virgolette, folklore. Today, Costanzo and his wife Lorenza fear that their island is losing its spirit to mass tourism. They live in this pretty white house in the hills above Capri. A qualified accountant and a sales assistant, they are a middle-class couple with 2 children. The reason they have managed to live here comfortably is simple. Lorenza's grandparents left them this property. Erano delle stanzine un po' più semplici, insomma, siamo intorno al 1,5 milioni. No, sarebbe assolutamente improponibile per una coppia normale come siamo io e lui e come tanti altri. Sì, una casa come questa siamo intorno a 1,5 milioni. Vabbè, Lore, ma oggettivamente oggi chi si potrebbe permettere una situazione del genere? Alla fine i fitti sono alle stelle. I B&B che proliferano dovunque, ci stanno famiglie per strada. Giorgio, porta papà, vieni. In addition to the property crisis, what particularly irritates Costanzo is that half the year, even going outside is complicated. The streets are overwhelmingly crowded in some places. Per camminare, per andare al lavoro, i residenti hanno dei disagi notevoli perché praticamente è tutto saturo. C'è una Capri ideale, che è quella
raccontata, narrata e che è stato fino a qualche decennio fa. E poi c'è questa Capri che è assolutamente fuori controllo. The reason Costanzo is still putting up with this situation and refuses to move is because he has his own way of escaping the chaos, one that connects him forever to his island. Every week he takes this astonishing chairlift that is over a century old. Grazie. Ciao, ciao, grazie. A simple wooden chair that helps him to escape the crowds. By taking him to the highest point on the island, Monte Solaro, almost 600 meters above sea level. After a 20-minute walk, there's a small 16th century church. Questo è proprio il mio angolo di paradiso. As an altar boy, Costanzo went on pilgrimage here. From then on, he never left his church. He became its sacristan. He is responsible for its upkeep, opening it to visitors, and helping to organize masses. Sono aiuto di custode e ormai sono 20 anni che sono qui. Vedi? Prima eravamo lì e questa è Capri, il caos e poi il silenzio. E non è meraviglioso tutto questo? È un posto dove la contemplazione di questa bellezza è la contemplazione del creato e ci unisce a Dio. Quindi questo è un posto unico. Far from the hustle and bustle, Costanzo is a contented man. Despite the tourist rush, Capri will always be a magical place.